To my wonderful listeners, One Family TV wala mutana lenan kotenke mbadingolo mbe audio natila lenan de ikafo meko Bakary Badjie me yalon ko National Assembly member mati de amoti me yalon ko addi amta de ay kuma jama fo sako me yalon ko wala be sunding budget la me yalon ko wala mo 2025 budget o nintide ay ko njafo ko do ni nakoto me yalon ko mbe audio nintala mbe natila lenande ani ikafo meko IGP me yalon ko wala mo Seedy Touray atamu moti me yalon ko e sefero ke UDP nkol kande ka tandila ko ila to ila tamen kala bila me yalon ko wala mu bi arami soti nin tubaba ko rotil mo ani sewoni na akoy mo molati me yalon ko inyante la lungonin talal ka sawndi de me yalon ko ka prosponde ako moni hatinna wo ketayno wala mu ko ako president Adama Barrow mo molati me yalon ko abe tola ndu yakko di jamala bondi me yalon ko ila polisol bol to me yalon ko be president Adama Barrow no maden ndu yakko di jamala bondi ka tandi ko ni mu kulati me yalon ko o mundu walati wala yatinna ya abulanda no ma pourtant ko nin na de ya tandi ko pour ka polisol bulandi UDP ko no ma tanko ning ako kodi jamala bode kunna sansantem fo UDP ko yelo de me alon ko nim president Adama Barrow ala toni mbanta me alon ko itol sinana toni nade bar mo jama be de me alon ko mandia UDP ko dol yede dol ya tandi ko itol mo mollati me alon ko itol bita tolal de bi de bar UDP ko mo moti me alon ko e man jabiro ken letero la de me alon ko IGP Seedy Touray o letero ni neki UDP yede bar ima jabi kuma kan ni nade ani mbadi ngol be audio dol fanan tilale ka fame ko Bojang fana mo moti me yalon ko addi amta da ay kuma kan dol fo me yalon ko ay fay mo kan de me yalon ko wala mo pa modu Bojanti aning Fatou Touray me yalon ko wala mutamu kere Fatou nintide oto mbadi ngolu anna audio nintanne lamo yani hakkilola mbadi ngolu kane ilamo anin jusola de is about $600 million. Open scholarship, $47 million. SIG, $32 million. GTSC Transport Service, $36 million. Now, this is the debt that is owed by MOBSI, Ministry of Basic and Secondary Education. I want the Honorable Minister to inform us how he wants to settle this debt. Because if this debt continue to accumulate, then at the long run, this is why we have this problem constantly come up. It constantly come up. Now, how do we intend to clear up this debt? Because as I'm speaking to you right now, the Ministry of Basic and Secondary Education owe the Gambia College. And they owe the UTG about $64 million that they owe to UTG. How will we be able to settle all this? And what plans do you have for us to settle this debt that is owed by MOBSI? Now, when MOBSI talk about SIG, for instance, most of the people understand not. SIG, since 2017 until date, there is no increment in terms of SIG. Some of the schools, they are paying $100 per child. Some of the schools, they are paying $150 per child. Now, since 2017, that is what you paying for per child. And 2017, the price of the chalk. And in 2024, compare it and see. And since 2017, the price of markers in 2017 and the price of markers in 2024. Now, when the Ministry of Basic and Secondary Education present their budget, most of the time is bulky. People understand not. But this has the basis. And because things are increasing, but the SIG is not increasing in terms of what they are paying per child. Now, naturally, the SIG must increase because the schools are also being built. According to the president, every now and then they build, 400 classrooms and whatever it is. That is the president. Now, when schools are built and whatever is built, now we expect an increment in terms of the payment, in terms of the SIG also to increase as well. But most of the time, the increment does not actually match with the number of students on the ground. So this is why there is always a challenge in terms of SIG and the disbursement of SIG. Now, Honorable Speaker, there is no essence of having a budget without proper disbursement. The budget should be respected. And most of the time, the ministries find it very, very difficult when it comes to disbursement. We will have a very, very correct budget. But the ministries find it very, very difficult to access funds through the Ministry of Finance. And also, if the disbursement delay, then it affects the operation, it affects many things.
Now, for instance, WIC, most of the time we experience that in WIC, the disbursement for the payment of the exam fees always delay. Sometimes they have to use thread. Sometimes Gambia Teachers Union also have to rise on board. So these are challenges that the Honorable Minister of Finance, as you forecast the budget also should be based on reality and what is attainable. So much so, if anybody comes and asks, then you will be able to disburse funds as expected. Honorable Speaker, last year, there was a promise for transport allowance and house rent, increment for transport and house rent allowance. But throughout last year, we could not effect that, and that could not be effected. And I asked the minister responsible. But the minister said it was a cabinet decision, but then no difference could come out of it until now. Now that we are seeing again 30% increment and also transport and house rent allowance. We don't want only this to be in the budget without being implemented. That is important for us. And this we are going to keep our eye on. Because whatever is said must be carried out as expected. You cannot, as a government, one of the most important things is your voice, is what you said. That is very, very important. Whatever you say, live up to that, and that is important. And we are looking forward for this 30% increment. We wanted more of this. As we said, we wanted salary restructure. But so long we have the president and the government that we have, this is what we are able to have, and we will take it like that. Honorable Speaker, we have 30% salary increment, but what about the pensioners? Everybody is hoping for pension among the members, among the civil servants, among all the sectors of government. Now, pension is a home for all, and all of us wants to be pensioned. It's better you build your home before you are there. So now, let us prepare well for the pensioners, because all of us are going to be pensioned one day. Now, how will salary increment, this 30% increment, actually address the life of those pensioners? The life of those pensioners are so sad that after working for 60 years, after serving wholeheartedly, committedly, and honestly, at the end of the day, when they said you are to retire in next 2 years, you are sad. It is like someone telling you, I'm taking you to hell. This is sad to say. And how do we address those people that have served the nation wholeheartedly and sincerely? That is an important point that I want us to look at. This is not about politics, and this is about reality. And this is what I want also all of us to look at it. And that is key and important. Now, when we also look at the budget should be meant to address unemployment. Now, the 150,000 jobs that we want to create as a government, as a commitment that you took, and nobody forced you to take the commitment, but you have taken it upon yourself. We are looking at it. How will this budget actually address that? How many people can you employ through this budget? Because we are realizing that unemployment becomes the order of the day. And also, after increasing 30% salary increment, how do you want to address the issue of skyrocketing of prices? Prices in the market are skyrocketing. Now today, you are telling us you are going to increase 30% salaries. Before the increment, then everybody in the market, because there is no price regulation, then everybody stands here and there and said, I want to increase this to this amount. How do you want to address that? The skyrocketing of prices. And I think that is an important element. In the other hand, when we also look at the tax, how much have you increased in terms of percentage, in tax rate? How much have we increased? That is an important thing for us to know. Whether there is an increment in tax, and if there is, how much have you increased? Under what base have you increased the tax? You went on last time in my absence and you budgeted. And you said you want Gambians to be in Spain. I wonder how comes that most of the people don't object that. But we are looking forward to how you are going to create job opportunities in this country, and not how you are going to send our children to slavery, how you are going to send our youth to slavery. We want them to remain in this country and have jobs that are of dignity, that are of respect for their livelihood. We don't want to know how you are going to create jobs outside the country. I thank you so very much for your kindness. Thank you very much, Honorable Member, for... Assalamu alaikum. One Gambia Association had withdrawn. Kaya Commando Modu. Kanapa Modu Jabid. Nia Jabidron Iba Kumaya Ndilale. But mo bebe missionol. Pa Modu Famo be missionol.
yo atata ker UDP min fanan wo fanan be missionole la president Barrow be missionole la Alhaji Hussein Darboe be missionole la momo nin hadama dingolemu abebe missionole la banko kan atuta ila mission mu minute nim modula ko ke balafa ite fangola ko me fango balafa ite pa modu fango be missionol yo iter yankuba dab abe missionol ker UDP fango abe missionol president Barrow abe missionol la ye momo jabe be missionol la yo ni ya jamme jamano le ngamra ya jamme jamano le ayete fango dipa fabi ne ifal iborte I exiled fete amra ni yaya jamme jamano le ite fanka bala firinto kumo min fuela minta caring eske ibo folal okay I want to remind you ite pamod inene kuma dole fo yankuba Darboe iko saji koton wolle kajata nyoye ikana kelole eske ni ya jamme jamano lo iba fola birikama iba fola kiyamano ele ko anim president kana kelol laba yalo ite fango da ita wo fola ya jere ibe sirin dami enyin sojar nafo dum fo sojar kapolemba andu ya jere modu aka borin boringo minke wala ya nafa wala mala hajoti yo aka borin boringo minke no UDP wo is normal because item UDP quality calling yourself journalist but no ko Ahmad Baye minfo you people are joined the list actually mu join the list lete especially ite pamodu Bojang ini fo keri UDP lamba fo keri Fatou lemba nyada kamunta panketo ite nyada kamunta ko sato because albe wala nyama kamol intimidate ka bala firinto kumo fo modi anin nafikia fo eske atol ali amuta fo UDP dino lemba o UDP momo tije wonte banku dinti kantu ite pamodi yewre ke ila sister the same father ya bay birikama albil korda minto iko aka NPP de fasa atol be nyinarin ko you people are coward atol ka bori silo min kan momo mambori UDP dron wo marinte banku dinti bari albalon nal ya yele modu be mission o minna ite fanan be o mission kilin la pour la baluo nyin keri UDP fanan keri fat wo fanan niaje abe diamula ala mission o pour ala baluo fatul ya mira modu be sida la kasada dani atul ka fa ko ntelle kala bungojo ntelle ka kontondi ntelle ka simandi alaji Hussein lafta minna modu lafta walela president Barrow lafta minna modu lafta walela alafta ala baluo betea naali problème o soto ala la problème o réglé alla problème o mu minti ala la balunya alla sabatinya alla taranya ali wala topoto bari modu barakata altide ya abe UDP wato mina atol le ka bulo ko say naadi ye daha bulu ko sola bulu dolle fanan ka ko say min natul bulol man clear and that's the hard fact problème o min bete pa modu fang bulu ila do kulal ila staff sol min yalon ko ye ta do kola ila karifa do topoto ntinga mira wala kummayata anin fulanjango development mi yalon ko abe ke kan banko kan ida ka wofo ntinga mira that's the most important thing for you bari yete giddiya modiyam la criticism criticize mo tonye ite famo balo benin tonyero kantu pa kufula nga wolo iteni nyin keri UDP nyin keri fat modu sabale ay min no alimano asa min keno alta keno la so al fatala al yalla hajo topoto
wole bali makoyla bare mod sabal ah mod sabal de alay minke hadama dingoy alay wo kayre nko yalo alkawlef nabata UDP ngajibe abe minke no aka minke no wolem ka kuntum mansa nyakli wala mansa is the most powerful man in the country. So afulan jang se ko la bakatan fana eko many funtre yoke tala wodlato e man pare ke mol jabi e kanun tol men yalon ko ngina ko mol jabi e ko kana ke man kati ha ya hakil kende ko for ya hakil kende la photo bari men tambita mo fana nanati ngina la wala ko sayale dunta ndiwol kan men kata bor kurun la dungoti banko kan mo fana tangina la wala ko be fa fana so foy be da kata sunolti anana manke Gambia history to so alla legacy ite fo la legacy o mu tari ko te mi alon ko o be karan nale ay karan ay sata fo jamano be dan aben nan da dame ala la masa ba fo ne sira ben tol dan da dame to mamarul yata mumurul faniyata dinnin jellatata ani ko ya warata asuno warata o sino narata bola Gambian ko fanan nan fanan so foye meta nyi nyay foyle nun komanto bare ko ma ko yale na pour mo la fundum America ka to nitala e man jara pour yetara ngato nga ya place nin ayatara forole mole mudmi alon ko yahada madimul la nyanto ni yakanule yahada madimul kanule yemen fo nin tele miro to tele miro e mentanna e mo kuma kasima e ma fo because kula kita banko ka men na manke bor kure na gambe ay nam dinnin jelle fa asiata mota wora nin fek ge o bala fa man dur so no mo kono fode ko da kan de fundle kana platform ko meni fundete America wol fa bodete fo la molel bulu mole kono meni bodo tundu killing ini meni bodo tundu killing yamana ngi manke mistake ko tiba eta fa man nata mol karani bad ni yagela ni ko yanata na ka tandila odlate tele ngana ka funde kana apologize ke ye nyaburo ke badiul men so men diul tuta o accident to ni o simfale nyata mol saldo ko bala fa jobe balo kono le bari man jeta wala kan fa giso di mol fanana kana ka tandila ita lod la ngena kala muneti ni minister ya place auto so ni nata na jibe ko wo kumo nyi ma futa akuya teten sa meni foto ni yoldo mune kuya dundol siso kono ko tak nyengininka ndesal woto ka Gambia je aninka Gambia bondi banko be rasulo moleti Gambia jankata fo banko e bantala nyimman sa kurungo sifa nabe dunia kono ala siyo ka me wala ka nyim problème nati ngo wala sabu tutam wala mo sartote membe laaren constitution kuto me nya nati ndollel ya sa nya proof ngo ayna alko hani altate ba mo constitution menna wo mu kulete miyanon ko is expired nya post len ko malla fala kotati atolo ko woyna le mabo ko ma kotake ale na kan muri kun fanola meyano kan yada mabe tarra ko ni jibla fo ngela problème oti wala min 1997 constitution oti ngon fatale bi fatala sobo new constitution o me nganati how many billions of dollars wala dunda ko kono another in vain wo kuran o sasa ano miro ano kamfa ato so boni no banko din listo kono muntumale ndesan kacha nata kumo nata meya lonko aman sense make pour moya fote ko ite bolota Gambia diwul male ifan George ni diwul blata kono ifan wulu diwul blata ko kono e bari diwul blata kono e mama diwul blata kono mbama la blata kono mini mute fango yeloti e ba filla nyaadi la ko nyi boro en nam wol fango la fa oto alinga bala fa jodin so mun na mol kono nak mirante ya do be je nana ta society kono kabilo alfalle kana ko nyanin kono tama fo kuruwa wo ko mi yano kabe hada madin torala alfalle ka duwa kunna to nati duwa nati ka lanna kunna to alkana waja bindi wo watola
jamawlu e ka duwañi samanan jeto alfalu na naybolu alimamolu alkalolu e ka duwa siyandi pour alakana mantoro nati gambia koteki o duwalle natana la jamano fele gisuma bonta karam kayro natana si ba sani mole la kan fa ko tan ne tele ko man diete sai mune diata mole ngana kallo men an mole ngana ka munake dinno la sa ya kono men tambita bor mi wala karola paracetamol syrup kabira nata e posnol ma mambetia ay namol men fa o bala fa gio o miro men nata no kol men nata la kan ni ku ya nyon kan ete bo boni no la juma ci kono muntuma ni ngwar juma pour ni so ni contano en our family ka men foto le o din walla hey my brother let me tell you here is our Gambia, yeah, it's our country. Let's work together. We join on hand together. We put our hands together. We work for our good Gambia. This is the advice I'm giving you. I explain Musa, Nyancho, Media Mula, Puru Cairo Ning, Alakana Cairo Tanona de Gambia. Yes, Alenga Dua Siandi. Cairo Tano, Alama Ala Jamfan de Gambia. Gambia in, Nambanku New in, Abekala Bangu Cairo Malti Fanan ha. Alfa le dua jamal kede ndo dua nyani kabi ba ke kanne ha bari mo gol mi an yalla koy bala fa jiyo fon doyata ila miro fon doyata akana sia society kono na kede jake ka akeka fo goldi accident many mirrors jamfata hak mira kendo le na jamano e fale jamano kuto e na jamano kendo e na nyato tani irwa na Gambia mbole ngina faad me ngina noma mo betara kayro kono ha ninni ku ya siata sa sale fananga siya loptano faris sa bina be ni ku ya sa saleti my brother Allah sayt ala jibe ba kabe to sida sa gele na la Gambia mo gele tata loptano re bu kala la fonsoro mo fula la raw moro ela loptano do bor kendo le na masin kendo le na kana ta Dakar koteke baro yengi na fo mo le 2016 ko motita Dakar kata operation o kaje motita India ba bile mol kata Dakar ni India kata boringino gi kata sa salfa bandi banko e fona banko kay ga sa fano foko kuro dunu mol kan woto al bala fa jiwalti mi alon ko adoyat miro le mi alon ko nyanna ka kiskisle ngalo dla ken na banko la tanyala de akata nyama bukata kude ni ko ya ni na ka bi tambila na bi lan tamata na ka bi lan tambila ten me wora na nyoga man tawde wodo alkana futandi woto ha wala mu jamala duwa fana be ngine foka e fidde fana ni na montala opinion di na da pour que hakili mayandi kamira kendo nati na banko tanya kairo to ka nati mengena kala fenti membe society misunderstanding atlan tema nyomuta nya pruga nya fay yenyi foten dole fana media mala bina kuma tilimbalo dole fana folo bare kana bula nyola ni senyo alfa nende ngana bula nyola kana nyonene ndebo ya moro di la Gambia be la ni Gambia di membe bantala yedi ya muha men ko ya tele opinion asada bare kana ni famma jeni fa kulueta wala kumayata ndebe nginda danna mo bebulu pour sitano nginna ala baraka bake almasu iko 50 million for meet the people to 50 million. Allahu Akbar. Gambia comme ka meta ka fo nyame hani e toothpick e madala banko munkan hani minto nyim fem mesengol don hani macho ibuka wo dada banko kanjang nyul irilaita ntol fuarel to na taxol la fa drong banko bam fen dada no do ko man soto nyim banko kan nyim baro dala nyim man sokunda ako abe Gambia dingol jo ten la na banko bondi tunko munto Gambia dingol na nintol man lo nga diamu man lo nga nyul baro nala nyim man sakunda munul yalon ko nyim kuru reality. This is cruel, this is heartless. Nyim cruelty. Nyim dati corruption ne ye wala la banko dingol kan molbe batakan do ko man soto company ol be close kan nyul ye banko samba nyin tunkungol to ndol banko dingol iko mote diamula ni diamuta ye call for correction. Let them call us, let them call every Gambian.
ndol ñi manke tumoti abe lari molle mo hadama dingol be nyaadala 50 million for meet the people toss Gambia be banko be tunku monto 30 million sa is too much adun ibita munela je ila diamo be ali la diamo kala wo moy ite kata ika fo mol ye ko mol buka long sax munati na ite wulta ite buka long ate ya long mune ya wulindi aya baro ya lonne aka wole tamande wolo ala politikote aba fang en tank no la nyamin nyim banko kan adun ya lonko Jamal they are involved in corruption so latin na ibe ilafte fan putula nyim banko kan Gambia dingol be sirim be baro jela anala nyim man sakunda ibe munkela dama banko dingol ye ninga nyo kumandi moye si ninga fo nga bulo fay moye nyonyoye moye ya bulo dundi ala poso kono ndol Gambia dingol mun be nyim banko kan anen mun be diaspora ning mo kemelom mo tan ronne we contribution okela di 90% obe ite jela sa ye low pour na banko bondi bedami adu ni tata YouTube ibe diamula ita TikTok ibe diamula ibe complain la ni tata Facebook ibe diamula but when it comes to action mbenga na political different la dejana na political party leaders ol ngi wolta ngi kumayandi dan this banko mu yalon ko flak jelle be nyim banko kan banko kilingo banko kilindingo nyim banko ndingo flak tan ning konontel be jang nyim banko kan nyim banko flak tan ning kononto wole be nyim banko kan munati nan ko flak tan ning kononto political party tan ning kononto iko wole be jang adun momo yala fansum flag soto momo man dende Gambia flag ko bala wala tan be nyin kono man Gambia la inteso tambendi mbuka na flag ko kumayandi Gambia flag mbuka kumayandi ndol nga mune kumayandi political party flag ko political party bandero political party kola Gambia no ye wala je wala tan mansa nata abe tol mutala wala jama mansa sita abe Gambia dingol nakar la wala nyama kam muta kan kada comme Lamin Bojang ka fo jamin kan tol kada ala wo kumo is the fact kan tol kada yang tol kada le papa dan tol sontala tol sontala kabirin lafta yaaya jamme bondi la jang kabirin tol be nata nga bondi janne ma bondi jang kayro kono nga bondi jang kayro kono nin tol be nata together nko Barrow nala nyim man sakunda ita tam bare Gambia non le ali hekatu dia moment dia but sometimes ika dol fegol dol moy mun yalon ko ite ban nyin la wala ko 2016 ni moy nyim foye nyim bena Gambia bena la tala nyin tumpu moto. This is very disheartening. Some members have questioned why are we here today. We are here as prescribed in section 1 subsection 2 of the constitution, which is sovereignty of the Gambia, resides in the people of the Gambia, in whose name and for whose welfare all organs of government derives their authority. Honorable Speaker, we are here today to give authority to the executive to collect taxes as well as to spend those taxes for our general welfare. Honorable Speaker, going by the budget book, the way and manner in which we do our budgeting is very confusing as opposed to the program-based budgeting. It means you know exactly what you want. If we have to go through these budget line items during our budget bilateral, we realize that many budget lines have been created just to become victims of violence. For example, purchase of small office equipments. Every MDA, ministry, department, and agency must know what kind of equipment they want to buy for the upcoming year. There are also some other budget lines here, as we've said, and
the absorption rate of allocation to all ministries and departments and agencies as of October has exceeded over 80%. And when you scrutinize certain budget lines, you will realize that they are under-allocated, meaning they have varied from those budget lines. So that is evident that we definitely as a country don't know what we want. That is budgeting. Some may argue that budgeting is forecasting, but when doing a forecast, you must know what you want so that you can have those results. Exactly. Honorable Speaker, I would not do justice by thanking the Budget Office of the National Assembly that has equipped us with all the required tools that we've needed to scrutinize the budget. And another thing with this budget, this process of budgeting, is that I believe that after the minister lays this budget, we should come back and debate the budget. Yes. After debating the budget, then we can engage in this budget bilateral. This will make us better understand the budget in order to do the necessary cuts, like the Honorable Member for Willis said. Honorable Speaker, as a government, we own most of the lands in this country, but you will realize that ministries, departments, and agencies are renting office buildings, which is a lot of money. Why can't we do the necessary cuts, lump that money and invest in buildings to house those ministries? And the following year, this will help us to generate more revenues than wasting our revenues. Honorable Speaker, we would like to discuss about the detailed revenue estimate by collecting agents. GRA customs and other import duties is expected to increase from 241 million to 861 million. Can the Honorable Minister explain this increment? Ministry of Interior, they are expected to increase their collection from 351 million to 642 million. Sale of national identity card, like the Honorable Member for Willis said, is expected to increase from 15 million to 80 million. Security port fees as well, which is a concern for many Gambians, from 112 million to 186 million, and the list goes on. Honorable Speaker, the Ministry of Fisheries and Water Resources already is a concern for many Gambians, especially the local fisher folks. Now we have seen that the estimated revenues to be collected has jumped from 84.5 million to 181 million. Who is gonna benefit from this? Ministry of Petroleum as well, quarrying royalties expected to jump from 65 million to 73.5 million. Mining royalties expected to jump from 40 million to 181 million. Will this not have a negative impact on the citizens of the country? Honorable Speaker, another budget line that needs to be looked at, that is research. All MDAs has a research budget line. Why not we lump that and give it to the Ministry for Higher Education so that they can upgrade their research? Honorable Speaker, yes, one other thing here. Alien ID card. Some other revenue lines have been suppressed as well. Could the Minister also explain why that suppression of revenue? And an important thing that needs to be also looked at, that is, for example, I'll give the National Assembly as an example. Basic salaries, National Assembly 2024 projected it at 74.5 million. And as of October, they have disbursed 54.4 million. That's a huge variance. What does that mean? When we ask that question, they say they are planning to recruit new staffs. And this has been there for the past 2 years.
is that not also a suppression of income to other MDAs who are in dire need of that money? Honorable Speaker, let's do history as Gambians. Join us to make history. We have the powers here right now as we speak. Let's do the necessary cuts and save this country. As said, it is not the size of the dog in the fight, but it's the size of the fight in the dog. By increasing our budget, that does not tell us anything positive in the near future. So let's cut and invest in areas that can generate more revenues for the country in order for the people of the Gambia to live in liberty, dignity, and prosperity. Assalamu alaikum, One Gambia Association. Han bidron kan nakumo kumfa. Pa Modu Bojang. Fatou Touray. Known as Keri Fatou. Modu sabal kaborim borim min nyatilimala. Wale ya tolu be marabanko kan is the head of state walon President Barrow. Ni aja kaborim boring a nyato. Wala mansati. Wala atul mara. Anin atul lata momola nabe nyimbanko kan. Momo nabe UDP. O momo nabe nyimbanko kan. Modu sabal kabori min nyato. Wala ya tolu be mara. Asa bora nyato bi. Ay bora nyato sama, ay bora nyato sinindi. Kandatol fanan kabori mole nyato. Kandatol inte journalist. Kantu journalist mi yalon ko professional journalism. Atol manya na sila. Dulato, alka nyo invite, alka diam bi nkata mole koma kuma. Kantu albe koma kuma role. Not even only koma kuma role. Albe kule keka mi yalon ko ignorance lem. Kalam tari baliyalem. Atol balla balwo fe natol man mul kajafi al man mul tinya al man kuma jawo fo mul to min yalon ko I barakatale kulli dula fe defon bi kata kulli dula de famode fe bi kana talo keje man duware fe bi kata je ni da je ya gele modu mol mini na ke natale ika sulala ni bi ka sulala na te natalla alon hani defa woni la tole ya nyawnya ini nyinkeri UDP anal la tole ya nyawnya bari nal fintita wati do minni lafita puri yalije o minni lafita puri nale na taloke fe nal bi kana taloke ye moje mol kala fi nay na taloke mol ni nyamato bi kana taloke silokan anin minni sondo modunta nyoto bari yaje mol kamil londi ka fay ko ngannatal mol kamil londi kulli dulal nin kafo nin dulalto na mari man important mol bi ka bula noma alla fekela ko mudu sabale bara ta keno la ko mudu sabale yaje le mo fon ni bulata no kam bake e ka bano kanne bari bi ka tu bulari mo no kan bi ka tu bulari mo no kande bare alla ko ala dan alsa dan no nyamin ala la patio o ala li fangol developed ni modu na man bula president noma na man bori president noma agita bori jamal no kando ata borlete pa modu bojan noma ata borla Fatou Touray noma slang aka bori min noma is the most powerful man in the country al sontao abe wole nyama al manso abe wole nyama abala balwo kekan abe suturaren abala dokola nin karo fate kajo ko atol fanan naliye moltinya o mo kendol aliye kastikit alka kodo soto nyami wo altitol atol te mirala atol la kodo soto nyala pamot ntenga kumala soto lafta min fole concerning of West Coast ntel West Coast Brikama is not only dula mimbe West Coast bari ntelu kuma fula ntela fita wole fole West Coast development mimbije akata iko wo fo moli killing fulanjango yalo ngafo ele ko Ibrahima Silla kumandi ni te kalama o imalo mimbe kering West Coast Ibrahima kumandi do ko mimbije asa foye kabirin jawara wato fo ya jamme wato fo kanabula President Barrow ay do ko minke komboning West Coast
isaje ka wo sen kam mol salo munebe kering nko ni lafta information o sotola Dr. Ismaila Sise kumandi wala marta information wala jannin hiyase ibe tula wala wato wati isaje mimbe kerim banko kan ika foye ika tama ika bula like ni mid the people store mi yalon ko abe kering ite keri nyin keri UDP titaje ite pamodu titaje ite coverage kela mimbe nyomi imalon mimbe batibu imalon mimbe farafenye imalon mimbe bansang imalon ite munelon namanke yebo manduare yana birkama ila minta kering ibe min kela je tinyaro ni tonyero to yewo ke ni preta ye halaw yete la sokon. Now you started with this keri UDP nyada bako panketo because nte ngatul mofulol de jeko alnyon journalist kalam tari balo nene man soto nyim banko kan atol ignorance tabake almala fi kairola almala fi development atol lafta minna kamol casticate kamol tinyadro albe kela mol leti ando alka mimbatu nin alama mandabe wota kela tol nyala kantu ite UDP ko jarte ite pamodi yele fo yela sister bay alla korda kon ite keri Fatou nte malo minni yalon ko kata programme le ite fangoya wol ngalon wol fana man haji soro kantu mo fanan nin atra ko ye platform soto o ye dula soto mol ke lamoy minni yalon ko ilafta ke lamoy la e ka balance le ni ko be mo kastike le ya e ka fo ele ko hanin teta sonna ngin bari yete fango je yete fango nyung tumbo man trakering ite ker UDP Fatou Amira ale nemo min soto ka mol tinya o ka kuma jawo fo mol la ko to Fatou Amira mol mumuneleti Mod Sabalde as a body president nyato bi ay bora nyato sama kanto is the head of state natol takela mol bakelale anda manke ko atolle la banku diyani atolle la mo kende ya tambita wala kandatul be han ya la banku diya la nyokan modu sa la banku diya sang ayal so falingula kanti ite pamodu ite manke gambian font ite wuluta kasamasle yo fatura sa kete fanambota kabule so modu mu gambia dingoleti ala president asa bora noma bi ay bora noma sam ani mol senatal kuli dula bi ani mol senatal kuli dula sama alla problem is enough mol lafta cairo la nin kambe ngo ani yirwa mol sulata wala bara manke kanyo kajafi ani kanyo castigate for nothing atol inte journalist atol nyim mofulo is just so unfortunate atol be wala nyama ya jam pa modu de ya jam me tele bute ya ala mol yetele bute bay nene mam modu bute andu ngalo ne fanan ko president Barrow jamano a fela ani modu be doko la ani ya jame doko ke ani president Barrow be doko fanana so modu bravo continue ibe minna ila baluta mobulu ila baluwo be alale bulu so a manke ko nim minte tella ka photo wolinte banku diniti hani wolle fongla banku di ya batol nyato because hatol malla fenna al mangiki fenna ali amira UDP dinolem o alale annabiyomu kije no you people are fooling yourself alka la balwo nyini nyami molke la balwo nyini wala nyama so modu nata mission o minna UDP wo mission kilimo ite be walla je ker Fatou be walla je a nyaton kol famo be walla je mission o wo mission o minti pour ila hajo jara ila balwo e soneya so modu fana na balwo abe wala nyini la fay soneya bayre abika sunyaro ke katol ka sunyaro ke nyami fa kala balwo la nyina ana la karfajo wayatol toramina ali anyanta ali anyan baral siobe banal bare albajelal atoni Mamadou ye Jubrin Fadiye jele Jubrin Fadiye kuma kensem fole diatay anin koli moma foko Barrow moli ba finti lale fayta ye tulolo bari ye mitino minke base wodam fa kunda ma fongola sate jelle bijeto yeta ye woli beta ye motolta ikoy yena nanto yena mitino atel ye sate jelle bo dam fa ko base ma fongol sate jelle bijeto mo dol tata jeto e tata ke tulolo
ketulolo Senegal fele iko iba seno iba tiyo dala fale bari Barrow kununga ko ay tiyo di Senegal la minna ñina nga badi la andu ñina na ba wosla da senko demba sabal min so called doctor ita man fewo hanatu ami fabule fa bul wala e kisa demba sabal because at least way fen long agriculture kuotol bari tay mol na fe ko Amad Bawolu iba mol dundile nyoto iba banko dundile nyoto kabilol ba dundile nyoto Amad Baba alkaliya di la dole min ya lon ko imanyen na kelat bar wala man sakunda mu wolet ka sinyo mali dundi nyoto ka badi mali dundi nyoto ka teri mali dundi nyoto Mamadou Jibrin Fadi wo bulay ko makensem fola ba America minto lampo buka faje je buka faje bari Gambia kunun tella bakaw lampo fatale je for 12 o'clock hadama dingo min buka tambino je kom na nata nanto kuma kalantam folo mo kuma Kenya ton fo Jibrin Fadi itela halita ko itemu hadama dingol ni tata Freedom Radio ye dafula soto je kuto nem fulo wala Jibrin Fadi Mamadou banko ba alhalo minto ni min man ini banko dingol me bulo du nyobul fondin kele haynan iko ye droko le jani droko yara fake droko wo droko li bo wolle batara siloli kan iba mol dingol fala jet Barrow man sakunda tapale anin corruption ata banna jet Jibrin Fadi en tulo ka moy ani nyamaje bari tulo ka moy iko tulo ta bako baraka bako kumo moy koli wol sifal wol bulaje woli ibatu na ba fula jara da ko no folo italo na ka minf wala moy telt payma wo bubu ngar derame jate ya mina fo yuara al teletab yalo niye fa ike fa suman kule ke fa ne ko wala ma alhamdulillah rabbil alamin ñetti yoon signal sama le gouverneur konton na maa ngi nuyu gouverneur mais ñi bankol la député be konton ak député yi nekk ci tunda yi fii yëpp mais sefo konton na ni sefo mel be bi jang maa ngi nuyu seefi tunda bi ak yeneen seefi fi nekk sa de wal karo ani al karo mel be bi jang borom dëkk bi ak yeneen borom dëkk yi fi teew nuyu naa leen Jara soma sate wani fefe pabe dañu miti wala bebe konto Jara soma ñi fi dëkk ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo ñëw teewe si ndaje bi nuyu naa leen ni mel be silo kan na délégation be ani na ministre bebe konto ñi ma àndal ci yoon bi ak suma ministre sëpp nuyu naa leen so kuutale guddina na ye Jara soma ngol bana do ndedo mambata won waa Jara soma fona da ngeen sonna man nag sonnuma xanaa ko ngal laajam be laala jande même su ngeen waxoon ne dinañ fanaan fii la ñoo fanaan waaye ñi mu mitin kumba baale ngir lii ndaje bu am solo la niaje na constitution ko président wa ñanda tala ni mo le kaca soo gisee suñu luwaay réew mi ne lu néew benn yoon ci at mi na président bi génn waxtaan ak nit ñi forcé woon pour président mooy funti ay mo le ta kaca bari forcé woon pour mo ko yena koy forcé na président bi génn nemmeeku nit ñi waaye forcé nit ñi tam pour ñu toog waxtaan ak président waaye tel ka fen fenke ka ke pour mool la nafaale adim bankola nafa adim bankola ñaatota man de sumay nguur lépp lu ma fay def dama koy def pour njëriñi réew mi ak njëriñi askani réew mi o doron noon tel la dow goti bi loolu rek mooy suma liggéey tey façon doogu o banda kami ɗum dañi of sokono liggéey suma boppa loolu jeex na ba ma jëlee nguur gi client wala be président ɓuro wala moolti man Barrow benn client rek laa am mooy yéen waa réewi Gambia altel ɗum ne quartier o fayñe pour gañi si in place oto yéen waa Gambia yéen a ma sànnil carte
ma toog ci maxama bi amunte ko altel yenta do ko la dafa mel ni yéen a ma jël liggéey ni modun ta do ko la sa wo sa al ñente kotti bo gela nit nag soo ko jëlee liggéey sas ko su at bi jeexee da nga war a ranse compte e sadio ni nga konto ta do al sa foñe sa sankare lafta e do ko ketenne ko defee suñ réglé compte boobu nga ne ma nag beneen at bi ñëw lii ak lii laa bëgg nga defal ma bari kontaan da baake président ne kontaan na trop bi nag na force fees na tooñi mbila bi bandi suma njëlbeeni fànna ci tukki bi maa def nii tey laa jeex fii nga dali note bank le ñu ngi ko commencé tuddi Kerewaan dara CRR note ñu dem CRR note dara URR ñu dem Basse CRR South South felen be LRR tey ñu ngi Lower River Region bari masha Allah alhamdulillahi rabbil alamin mu ne sant na yàlla bu baax a baax a baax ngamira hani men mammaɓe aliaje télé to même ñu fi teewu sax ñu ngi ko seetaan ci télévision bi itinol beteata mol funtite ñaama kaar ñi mën nañ nam waree ci ndaje bi bari kukilin nga wokkorosi de ñina waaye ren na seetlu lañ ko ren ci ndaje bi daaniroo talata baake nit ñi daan tawat di ko jàmbat di ko ñaan wàññeeku na bu baax ci mbiti gi woye mun a ñitandi wala ñetti ko doo ko be keekan loolu lan la ma wan moo di ne ñu ngi liggéey ngir nit ñi li daan tawat liggéey nañ ko oto mbaafara na ministre ale ko kon maa ngi wax suma ministre si ne dama sakunda mool ak ñii liggéey ci suma nguur gi ali ngantew siti baake dañ leen ñu gën a takkaayuwaat bu baax a baax kon laftale ngir dama bugga nimbe tooke la 2031 suma mo kilin kanandani ñi du am kenn kuy taxaw ci ndaje di ma ñaan dara asatara do ko me bebe kala dina fekk liggéey fi liggéey yëpp ci wàllu yokkute wo be ketale fa banda fekk yëpp matal nañ ko bem egga waaye rin debuka 2026 la ko fa saay man léegi 2026 mbiram duma koy wax 2031 ni murdana jang suma fi dellu si waatee man la fi mooyee daani jam buguma kenn ne lii ak lii lañ ñëw jàmbat waaye ren de doo ko men kala jim banko ga ngir liggéey bi ñoo def ci réew mi fii na ministre sotole am na ministre sami andi nga technicien ol sotol me ala ko yeeg ñi man sa kunda kabla de gambia kam te am nañ borom xam-xam yi nekk ci suma nguur gi bugga nañ nguur gi te soppala ñu ngalo ne fana ba keno la te xam nañ ne dinañ ko mën a def ku kilim bekkere dunia kono momu ke karandi wala leena rek moo nekk ci àddina kenn du la jàngal loolu borom experience moo di ne li nga yàggee ci liggéey bi xam-xam bi nga ci am nga experience men soto li nga yàggee ci liggéey bi xam-xam bi nga ci am woyen haañen ni baake mu ne loolu day fi mu nekk ni loolu ñemee loolu na ko bu baax nara driver le munti bii mu ne su fekkoon ni driver la tey lansinoɓe tebulle kon am na lansin bari fen ka wuuri képp kuy coow fen ka foy lafta président Barrow bondi la jeele ñu wax ne dañ bëgg a génne président Barrow ta fo gambiyankole ɓe mun na apprenti on leti maa ngi wax waa Gambia ne ñoom ñëpp suma apprenti ne ci suma gannaaw la ñoo langa lansinoɓe ndelebulu man maa amee lansini moto bi maa miire lansinoɓe men bulu goo ma ne driver bi am lansin ye si moto buusino o bulu yaadi apprenti o men goo ma ne di nga nangu moto baari moto bi di ko jox apprenti bu amul lansin maa mira gambiyankol go foog naa waa Gambia duñ def loolu bari ñanta moo ɓe tentula waaye war naa maa ngi sant ñëpp mool ye katoo ke baake ñi góorgóorlu nañ bu baax a baax ñin tili kononto kono ci juróom-ñeenti fan yi moo ɗo diyamuta jang am na ko fi waxoon courant la kuwoto wàlli courant ako ate mira sabotage le ɓe keeri mu ne dafa foog ne dafa am ñuy yàq ci suuf li ñuy wax sabotage poolol loto laaɗo hat sa andi mbaan manque am na fuñ samp ay pôle bente courant bi taalum bari yaɗo nin mon muy la boos di waaye nit ki nga xam ne mooy sa boos naayila kumoo fo foye la moyalan su waxee kàddoom foog nga déglu sa boos bari sa faaye ko waaye maa ngi ko tontu ne a kana fisaali bum caalit saate keme kononto walla men siyata woto kata saate wuli kilim ɓe courant ke kam walla lu toll ci junney dëkka wala lu ko ëpp moom la ñooy posé courant ci réew o manque dooku cagande loolu nag liggéey bu ndaw omu dooku ɓaalata loolu liggéey en bu rëy la andene manque Gambia kono bu leen sa am ci réew mi Gambie naa fo waato men fara mbuli amela te keenoo la te daaw jeg ba ma koo wax nit ñi dañ foog ne du mun a am bari naataada fo sayin waaye suñ demee ba léegi kuume ano ka xibaaroo mooy leno loo xam ne da nga daan dégg xibaar bi sa yaa xayna léegi nga seen ko fafrene la sañoo kon ba mu ñëw egsi sa dëkk fooloo loota bañ samp ay pôle nga mene sa yi ñento la ala fo naa war ngaa góobu loolu ni mooy daa somo di la kon togo di ku la jox ndekki jox la añ naa ko mi simo di la ñento la ala su la ne dinaa la jox reer gëm ko dinaa la jox reer
kabendum dañi silo ko anin bi tema ci tukki bi ma jaar ni yebe tey na ministre le do ko men fo anin mod fo le do ko men fo mel keta suma ministre si li ñettali ci liggéey def ak nit ñi liñ wax do ko don fo ndema mo président on defo ñu taw do ko la am na yenn liggéey def sa yenn projet sa man mi président sa fàtte woon naa ko ni mo do ya fo le plateforme do ak lo ka fa jaar nga ñi do ko kar si ko nit ñi nettalee wax ko ci la suma xel bi dee dellu si nekk li liggéey bari sa lo ka fo del fa ñu la do ko la de waaye ñu ngi xamal nit ñi ne ñun duñ noppale ko ci liggéey bi alen dani o alman dani o hadi sain del be continue la do ko la yeen ñaan na wala laaj man dinaa continuer di liggéey hadi si silo kam bañi silo men kante même ci yoon bi nekk ni sax tey mina silo mel do ko ga yeneen yoon yi war a liggéey si jarabe o kono le jara bokk na ci kiyande o kono le kiyan bokk na ci elaraale siyaasa kono men sina mo LRR am nañu wàlla bu rëy ci yoon yooyu ak liggéey yooyu mina awol do ko kan yooyu dinañ ñëw liggéey leen mina fidaro do men fran do ko kan dina am yeneen yoon yi tamit ñoo liggéey wala ten na ngam ra yele kunun ne foo naa ñoo tenda yooyu ubbi nañ ko dégg ko be da be o fran kono boobu itam réew mi yëpp laa daj mo do salo nga mo ma fa ñoo do ko de ko xam leen ne noppale kuma pour liggéey ndel na ra do ko la wala ken sa en ko kala kala ko ñu baro man naati de man suma nguur gi dafa ñu baro na do ko la baro dafa ñu liggéey loolu la suma nguur gi taxawee do ko do wala bu gene ne liggéey rek moo am solo andu laata ñin na ko te gëm naa ne ni sama si day te wura ita da balion ko no yeddo ko ke sama be mumew ma ne su nawet wàccee yow nga futteeku dem béy tool do be laari mbanta baado suma maas gi tëdd ci penc yi di xandoo ala bu ko no mu nekk biir néegam tere do e si ay soto ke tambite waxtu tere fi mu nekk nii kan mooy jëriñu maamela man satalla do ke la foog naa yàlla du def loolu sax woto moo kon doomu aadama bi kese ay bu ke joo wala do ko ke joo do ñu la fay ngir sa muusaange sa liggéey la ñoo fay sa ñaxa andu fefe me alla suulode te lépp luñ seen soxla suuto nin tilo del be woto ne borega guddi ak bëccëg ci loolu laa nekk ndega men sino do ya baak su ma nelaw bariwul de kono ngalla to ko kadal habbastu demba boori habbastu ci boori fajar gi laa tëdd bari ba fala waato men waaye balaa ñoo wax ne 5:45 ya da wulta la balaa ñoo salatul xayru mina nawmi fekkee jóg naa donc do ko wala jartal li ba ko jaral mooy liggéey réew do lafta mo be kaful kon dama bëgg ñëpp ànd ak man ñim banko réew mi saji lolu ñaara yi juróomi at yi ñëw billahi del be ba karam la ka ñim banko fali dem gën na ko ñu dina xam ne réew mi su pale ko bara de keno la nata mol ma bu do fi waaye loolu nag du mën a am su nit ñi àndut ak man jàppale ma bari jigitale mo mel ben ko waaye yaakaar naa ne ñi nekk suma gannaaw timo men ben ko liggéeykat yi ma am o timo be pare ne kenn ke pour liggéeykat yooyu ñu ngi taxaw jot na gis ne loolu am so ko guddi na fi mu ne nii nin timo men be tata borom ko ñi ma àndaloon ñëpp ci biir dax bi mais be tentula be jayila président ne mu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp moom mooy kato men ke moom mooy doo ko men ke nga jële kenn ku ci nekk li nga góorgóorlu ak liggéey bi nga def gis naa ko andu ñin tripo kono kamin nga tool dati ci too biñ ko commencé ci mamira nga too ke men diata ko ñin too bi doo ma ne am nañ too bu neexee ni guddi bu neexee nii accident bu manqué yàlla dimbal nañ amuñ accident kele manqué xeex amul xuloo amul sonko manqué amul dara ñiiroo man na yaakaar ko man do moro sodo man la dula sodo ni tawon awol ma lekk aw ma fanaanu kaay masha Allah ala le ñi filo ken protect mo li masha